quarters doing because the police force has got I think about 45,000 policemen now. Now if you divide that figure of 45,000 into about 2,000 sub-counties. I don't know how many sub-counties. You can check it and divide it. You'll find that each sub-county would have a good number of policemen. But they are now, many of them are in camp. Let us have 18 police persons see? Like if you are from Kampala, I think Kampala can educate you more. Because 8 kilometers is 5 miles. You know me, I'm a miles man. Zenduwada wa mailo. Abamulembe aba kilometers. So I know that from post office Kampala Road to Nakawa is already 5 miles. 5 miles. By the time you get to Mukono, you are 10 miles. But as you know, even Mukono is far from Kampala. So where we were, secondly, the Gomborora was 5 miles away. Now, if you have got 18 police people 5 miles away, there, all of them, 18 of them, with 3 motorcycles, what will be the problem? Why if you have got a problem, Babi and Tezekiro, they come and steal your cows at night. Why can't you ring? Since you all have telephones, since we all have telephones now, even at night when they are stealing, you hear people moving around, the dog is barking, you come out, you can ring the police, and they come. Now, even if it is morning, those people who stole your cows did not come with a helicopter. But it could be Gere. They are walking. Now you have got police dogs here. In every district there are police dogs. The police dogs can follow the one the truck of the one who stole the cows. Now it is possible that the one who stole the cow walks for some distance and then goes into a vehicle. Now these vehicles, if you go on the cameras of the police, because we have got police cameras on the main roads, you can see which vehicles we are moving in that area at night. So this is if you don't hear people stealing and you make alarm. If you are asleep, then they come. You come in the morning and you find they have stolen anything, even the mangoes in the garden, because they even steal mangoes. They steal a mwanyi, but they can be traced. So if they walked for some distance and they jumped on the vehicle, we go to the police cameras in the city. Or if they are still in that neighborhood, we shall hear. Did you hear a vehicle last night?
people will give information. So therefore, you have the capacity. Now, yesterday I was with that Namwandu Baiga there in Sekamuri, and she said that the only dogs she saw were my dogs, which went there the other day to check, because my dogs go to check in case you Luwero people, you have planted bombs for me. They go ahead to check. So they said, yours which came the other day. Nemba wasn't the embweza mwezuzu yurawa. Kwanga mulinemba za mwana mu Luwero neti muzikoze. So the way we are organized now, it is possible to finish that cattle theft, that theft of livestock at night, or even during the day, as long as you report. But now we need to sensitize people. When they steal something, then you make alarm. Then the villagers come and trample. To come out of curiosity, Baisewa, Nibonona, Nabanyyamakuru call it Obradi. Obradi is ekisinde, cyanabadenga ekisinde mu Luganda. They spoil the track, so when the dog comes, it's confused. So what you need to do is organize about the communication between the people and the police through the telephone. The police must have somebody on duty all 24 hours, so that when you ring, they don't say, oh, ring in the morning, you know. When you ring, there's somebody to deal with the matter there and then, that time. Then the population to learn how not to spoil what we call the scene of crime. Temulinyirira ekifo obutemu webadde obumenyi bw'amateeka. You preserve it. You don't approach. You stay there. Temonona. Don't spoil. Don't interfere with the scene of crime. Very easy to stop these people. Now, the moment we are more vigilant. Because you remember there were killing by these opposition people. After the election 2021, they wanted to intimidate the country by killing elderly people in Masaka. Did you hear that killing, where they were killing people with a nyondo? You heard about it in Masaka. We lost about 28 elderly people there. They come without noise, without a gun. They kill somebody with a nyondo, and they thought they were safe because they were not using a gun, because the gun makes noise. So when you kill somebody with a nyondo or mutayimbwa, people don't hear. But what they forgot was that they were not flying. They were not coming in helicopters. They were walking. And we were able to get all of them, including the members of parliament. You remember this boy who died, Segirinya, the one of Kawempe, had been arrested with another one because they were found to be talking to the ones the killer. The killers are still there. They're in the jail. We got all of them. We got all of them, and some were killed. There was one called Chidabarime, was killed. That one, on New Year's Day, one of the New Year's Day, killed people in an area and tried to break into the house of a school teacher. But the wife made alarm, and then they ran away. They were not caught immediately, they were caught eventually. And they would have been caught on the day they killed those people, but the mistake was that the woman
there was a disco nearby making noise, so people were not hearing. The woman was making alarm, but nobody was, because of the disco, nobody was hearing the alarm. But the woman rang her husband, who was working in Museveni. This area is called Kisojo, somewhere there in Masaka area. Rang the husband who was in Mbende, who rang the regional police commander of Masaka, who rang the DPC, who rang the, I don't know who. By the time they reached the last person, the thieves had gone from this area. So we didn't get them on the first day because of the low mobilization. Okumanya ekyo okukola bwe nfuna ekizibu nkola ki? They didn't know. So because of that I went there and guided them. The way we killed Chidawalime was that now because the people were mobilized, I said, don't ring your husband who is in Mbende. Don't ring Masaka. Ring your local police station, in this case, police station, like in this case, the sub-county. And that means there should be somebody on duty on the telephone all the time. You ring him that, Banumba one. Wa. Waitawa batewa no. Nakazi. Nakazi. Ewa. They will come straight. Now that's what happened when we killed Chidawarime. Because now people were alert. Chidawarime went to invade the nurse. Nurse is working with me now. She's a Muzira. Namuandi kakubanga yatu Muzira. Nachambade nanumbari Chidawarime. Chidawarime invaded Nagambaho. But now the population had listened to my message. Bofune kizibu tokuba ku muntu mulalenda kuba ku your police station. So when Chidawarime and his colleagues were trying to break in the house, Nagambaho rang the police station. It took time for them to break in a bit, but eventually they broke in. And Chidawarime confronted Nagambaho. Tijamwengoi. Nagambaho na Jamwengoi. But meanwhile, Nagambaho, after ringing the police, she threw the phone out so that because they had now entered the room. Then they said, Pumbavo, Rosa Nabanyyamakuru, you wanted to rape her. Rosa Nabanyyamakuru. And raised hand, started taking pictures of Nagambaho. Now, when that one was going on, the police arrived outside. And they shot, because they were a group. Chidawarime was inside, but others were out. So the police arrived and shot the ones outside. Now Chidawarime had to abandon his project of raping Nagambaho and tried to rush out, but the police were already there, and he was killed. That's how that group was wiped out. So it's very easy to wipe out these groups, but the issue that you are not mobilized, I would have to quarrel with the police, the regional police commander. That's where the problem is. With the sub-county based 18 people, it's you will control the situation. Now, 41 million shillings were stolen. What happened? My staff who gave me that information? I know you. Consolata. Of our. Mbera mva Bugema.
Mubamunanika, Luwero district. Bugema mbachwanga. Nedda mu Baganda sebo naye ndi musamya ave Busiyala kuba nakulira eno sebo. No, Abachwanga, those church there. Aba 7th day. Yes, but to wait. Now you give that information to that lady, and you give it to Brigadier Isoke, the president of the anti-corruption. Okay, what are you? Okay, sir. So you said that they are selecting their relatives. They are favoring their relatives. Also, they are extorting money from some of the recipients. Now, this is very easy because the PDM says abantu abakulu bonna ab'emyaka 18 n'okudda waggulu abagala okugoba obwavu maka gaabwe bayingire mu kibiina ekyokutereka n'okwewala ekyomuluka. You cannot say if they only invited their relative, that's illegal. They will be arrested. Everybody is entitled. Sisobola kujja nibangamba nti gwe Museveni oli wante tojo abente tetubetaaga wano obandi wante obandi ki ndina a right to belong to this circle. You can't stop me. So when you say abakulembeze ba circle, the abakulembeze ba circle are elected us. Once we have gathered, it's because these are new things that temunabikwata bulungi, temunabiyiga bulungi. But it's clear that first of all we all gather. The adults who want to abomulukogo siba wala abomulukogo awezi myaka 18 n'okudda waggulu. He will come and join. Nobody will stop him. When we all join, then we elect our government. Osimanye lukwa abantu batano akakiiko kalukwa abantu ndowooza batano. Abantu abo bava mufe yefa ababalonda. So there is no way they can do their own things. Bebakola bitatusanyisa tubajjamu. So temunayiga kugikuba obuyinza mubulina. There's really no way anybody can play around with you. And when they do, especially if they steal the money or extort, we shall arrest them. Whoever they are, they will pay back, but also go to jail. So therefore, muyigiriza abantu to insist on their busika. Kubanga government ebaramidde obusika bwamwe omulika gwamwe mwabazukulu mwenna ekyo kyammwe. Nze kakuta yanamira ente zange jozikwate kwolabe. Tewali muntu asobola okukwata ku nte zange. Nte z'obujjajja nozinkwatako omusaayi guyika. So why do you allow those people to steal your... This is your money, it's not my money. I have given it to you. Muluka, no families, no maka wabamu abaana b'omululu abagezako okubba ebyobusika okukumpanya. B'omuluka abantu mukkiriza ab'omululu okububba. Kibataka, when I was in Wobulenzi in Bukarasa,
They reported this to me. Somebody told me, and I told my policewoman who was there. I'm surprised. She's now on leave. She's not here. I'm surprised that. So, PPS, take advantage of this Moyo Wagbanga Ugandan a patriot who reported the stealing of land. Ani, you go and give details to PPS, then give it to Brigadier Isoke also. Followed up. You heard when I went to Muyenje area, Dwaniro. Nogene ni nkwatu mwana yali atawanya abantu abo. I went there recently, not long ago. I got information and then I went. And I found it was true. So if they don't act, since you have told me about Chusa, if they don't act, I may come there and do something, do some damage to bad people. Now, the fourth question, the bad feeder roads. Omanye bino byonna waliwo omusoga wano, tewaliwo omusoga wano, wazira omusoga. Abasoga balina ekigambo kulambaala, to sleep. The issue is that you people in the rural areas, you allow yourselves to sleep. When I was mobilizing those Nabanyyamakuru in the 1960s as a student leader, I would follow up all these Entegeka favoring my area, that my area can take advantage of. And I would follow it up and mobilize the people to follow it up. So the feeder roads, we are sending 1.3 billion shillings per district per year. For the feeder roads, so what is exactly the problem? These feeder roads, even the major Maram roads, like the road from Wobblands to Nakasiki, this is a very strong road. It's very firm, it is dry, it's not wet. So all it needs is the grader and the compactor to okuyitamu nebajamu ebinya. That's all. So what is the problem? Now the other road from Wobblands to Sekamuli Janagenze, you can see the road is also, but that one is not well marammed. They don't have enough maram there. They brought grader to just we call it Okwaragat. Omuruganda bakita batya. Bakwita Okwaragat. Abaganda bali ngabanankole bannange. Bakwita Okwaragat. Warakata. Okay. So you can use the Okharagata. Now, they just did Okharagata. You can see they didn't put Maram and compact it, because Maram, Bunyweza taka. So, what is the problem? Is the 1.3, because we used to give them 300 million, I discovered it was not enough. I added 1 billion, so now 1.3 billion. So what is the problem?
Is this not enough? And when you do that, the road is smooth. It's no problem. Even if it is maram, it's smooth. So what is the problem? Just to maintain okuja mwebinya. How much do you need per kilometer? It's not a lot of money. So now that you are telling me, controller, not controller, PPS. I have got free consultancy without paying these people. They have just free consultancy. They have told me that the road from Luwero to Nakaseta is impossible. So I want to send my engineers of State House, tell Engineer Shiba, my civil engineering group, to come and follow that road from Luwero to Nakaseta. Nakaseta obosomose tunasomoka Lugogo. It's across. Osomoka. Tula ebitundu bino mbasinga okubimanya kubanga nze bwe navanga nayitanga mu nakasikuuta kange natambuliranga ku sikuuta mu lutalo navanga Semuto nengenda mijinje mmanyiyo bwawa no mu town ebyofe byo mu kyalo tubimanyi Mwana bachagulanyi wano mu town. Nengenda mijinje kuva mijinje nengenda Kalagala mmanyiyo Kalagala nengenda Kimwanyi nengenda Nakase ku junction wali kati awo sijikira obulungi obana na ninsoka nengenda mu town atene oro nengenda rukwata urugenda Ngoma urugenda eno mu Rukola nentuka mu kitundu bakita Kamuli nentuka Kiwoko bokwata dio ugenda Kikuba Nimba bokwata Kono ugenda Butarangwa je mutamanyi mwabagana muyita Butarangu itize Butarangwa okutarangize kati Nakaseta oyo nali mu Reno kudio nali situkanga Nakaseta nali mpulira nti eno kudio bwe nkwata lwe Kiwoko nti Nakaseta oyo asigale eno kudio yange kati obosomose bobo obweri Nakaseke obosomose Lugogo oba erukulida lwa Nakaseke muwala jangu osomese President kati Nakaseta bobo Nakaseke oba tonnasomoka Lugogo ali alabiko bali between Luwero ne Nakaseta. Oh, so okutuka Nakaseta olina okusomoka Lugogo. Oh, okay. Kale. Ngena kusindika abantu balambulewo. Toyanza nnyo President. Kubanga bobo ogenda Kiwoko oba ono nosomoka Lugogo ye Kikuba Nimba si yeyo. Yeyo sebo. Nogenda Kiwoko nogenda Magoma Your Excellency ekubi eri okwanguyirwa okulifuna tusobola okozesa ruutu eva ew'obulenzi nga tudde Nakaseke netusanga kyakiyo ey'abalwanyi ye
ye Timuna Church of Uganda. Yes. Then your branch no kirira bot ku mukono gwa right. Yanze excellency. Na ye Timuna obosomose Rumansi. Kuwange yo rugo. One shortcut. Ekyamira akasana ku muvule. Awali omuvule awo gotwasala. Nekirira esanizi ya route to Lugogo. Lugogo ye yawula Luwero ne Nakaseke. Yes. Nakaseke eri ku ludda lwa Nakaseke olwa Luwero. Eri ku ludda lwa Nakaseke. Okay. N'olwekyo olina okusomoka. Kati ngenda kusindika abantu bange balambule oluguudo olwo ng'ekyokulabirako. Tulabe, what is the problem? Why is it not done? Kati bino ebyokukola entindo ebyo byanjawulo bandi biroopye kubanga zino sente tezimala za kumaintaininga kudabiriza ekiriwo si kukola ekipya okutembuula. Tubadde when Bunyangabu and they were talking of making new bridges. New bridges need new money. That's bad planning. What they should do is to maintain the road from Luwero side up to Lugogo, from Nakaseta side up to Lugogo, and then make enduru ntubanange okusomoka ekisaru mutongera amanyi. They don't do it. They just katuboziteka kukola olutindo zigwerawo 1 billion zigenda kugwera kubanga ekyo kyamaanyi. Kata bwe tutegeka ntugamba okusomoka Lugogo okuva kubanga Lugogo no Romansi atandikira Kakerenge mmanyiyo mwabu mutawundi tumumanyi byalo byaffe. Mbera wano mutawundi mulia nani amandazi kyokka. Otandikira Kakerenge eyo Lugogo bagita Romansi neite eyo kati okutuuka bwetuuka mu Kafu eri mu biduku eri mu balaalo bali biduku kati awo waliwo entindo meka esomoka Lugogo. We can plan waliwo no oluva Katuugo lugenda Kinyogoga lugenda Kaweweta waliwo olutindo olusomoka Lugogo awo waliwo no lw'ekikuba Nimba waliwo so we can plan. If we don't have enough money we say Lugogo. There was, for instance, a part oito joki gye yafiira ekasozi tewaliyo olutindo obudde obwo naye kati ntaliyo olutindo lw'amaanyi mpulira nti basomokerayo kati Nagatta Bulemeezi ne Buluuli eri ekasozi ewa oito joki gye yafiira ate nenteeka olutindo olugenda Kyankwanzi. So entindo, that's a big job. It cannot be done by the 1.3 billion. They should use it to maintain what is already done, make it always in good condition, and then for the new things we get fresh money. The problem is that the roads which connect districts from a district to another district have been under UNRA. And we now took UNRA back into the ministry. So the ministry has been managing the transition, mainly recruiting staff and so forth, and those roads have not been worked on. So that the roads which have gone bad. So the Ministry of Works needs now, if they have finished the recruitment and that human resource management, they need to embark on these roads, because everywhere in the country, those roads which were under UNRA are in a very bad shape. Okay. Most likely that road you are mentioning, if it is connecting two districts, it was earlier maintained by UNRA, not the districts. Okay, we shall find out. Okay, now then the electricity
this is a big problem. Tuteke kwa abantu bakume, we shall get a solution. And shoot those people. Once you shoot some of them, they will lose appetite for Okay. Thank you, Excellency. You will take 5 more? Yes. Adolf? 1 minute, let me come back. Just okay. 1 minute. Abana Luwero bano singa nobude nanunyumiza nabo nnyo nibambulira ebya Luwero. The Kasha Festival 2025. Ao kwa Kasha Country Inn featuring Vinka, Ray G, Truth 256, Tipo, and lots of entertainment from MCs and DJs. Entrance is only 10k ordinary, 30k VIP, M12 Tano, Meza Gold, and 1 million for a platinum table. This is all brought to you by DK Events, Acacia Country Inn, Even the Coffee, UG Lemon and Ginger, Pepsi, Aquafina, NBS, Afro Mobile, Tayari TV, Desco Paints, Vima Events. It's happy time, Chobelo. Bathing time, Chobelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing cha 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 cha, Chobelo. Again cha 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 cha, Chobelo. Ono ye kyogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe, obuwere, ebiguuna. Kyogero habo soap ne kyogero habo jelly biri mu sayizi ez'enjawulo, ennene n'entono. Bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Otaferwa aha Tayari West. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish area. Among your farmers. Name and media
ekyenjawulo ekiriwo nti ndi mulirwanaawo ku kyalo kino banzala wansi awo nakkazi sebo nga nesiime wannange amina sebo era onalibali omunsi mugambye mu kaseera kano nze mutwala Your Excellency buzze olambula region ez'enjawulo tulabye ng'olambula industrial hubs oba gweta Luwero tituyinaamu yadde akatono okwongereza ku ekyo Your Excellency ti ne mu industrial hubs ziri zozolambula wabaddewo okukaaba okwenjawulo nti bajeti yazo ntono abaana basinga babaleka ebweru kubanga tebasobola baakomodatinga. Excellency nensaba wabeewo ku nteekateeka ogaziya ku nsawo eyo abaana bangi babeere nga bajja abazzukulu bo ne Luwero district oba Luwero gweta Luwero naye efune ku this hub. Thank you so much, sir. Okay. Namatovu. His Excellency toyanza okubeera ng'okyaliddeko wano mu Greater Luwero. Amanya gange nze Namatovu Justin nga nkola ne Radio Savannah eri wano wennyini mu Kiyenje wano Nakazi. Toyanza nnyo Mr. President okubeera nga watuleetera omusingi ogwa bonna basome gye tuyita government schools, naye ekizibu kye tusanze muno mu Luwero abaana bangi mu masomero naye ate abasomesa batono ne weesanga nga abasomesa tebasobola kuhandolinga baana abo bonna ababa bali abangi mu kusomero eryo ne weesanga nga kirasi emu erimu abaana 16 eyandibaddemu akiri abaana 65 nekyetera nga ebyensoma bya Luwero biziŋŋama. N'ekirala Mr. President ku masomero ga government schools ago abaana babasasuza ensimbi ennyingi nekitera abaana abasinga okubeera nga ate tebagenda ku masomero ne weesanga nga ebyensoma bya Luwero bikyaziŋŋamyemu ne weesanga nga ogenda osaba omulimu ne bakubuuza wasomera wa Luwero ovaawa Luwero wasomera mu government schools naye nga yo Luwero ekyali mabega nnyo mu enjigiriza byayo nekiteetera okubeera nga ffe abasomedde mu Luwero emirimu gyaffe girwawo okufunika olw'ensomesa embi ekyali mu Luwero naddala mu government schools. Neyanza nnyo Mr. President. Namatovu. Bernard Bakalu. Neegatta ku bannange okuddamu kwaniriza President okujja mu kitundu kino ate era n'okutuwa omukisa guno okwogerako gy'oli. Nze Bernard Bakalu nkola ne Radio 1 wano nzizeewo ate era nga coordinator w'ekibiina ekitugatta kye tuyita Greater Luwero Journalists Association ekigatta district esatu Luwero, Nakaseke, Nakasongola. Ate era nze chairman w'ekibiina Kikatikamu North Constituency Journalists Emyoga Sako. Okusookera ddala President nsaba okwebaza olw'enteekateeka eno gye waleeta egoba obwavu nga tuyita mu bibiina by'obwegassi. Bammemba bendimu ekibiina ekyo nga coordinator twalinga tutambulira wamu unity. Mu bumu obwo nga tutambudde emyaka ne tulaba enteekateeka eyo gye waleeta. Tugenda olaba nga bannamayiro babatedde mu category ey'emyoga. Ne tutuula ne tukyogerako ne tusalawo tugyembracing era bye bibiina ebyo Nakaseke, Nakasongola naffe Luwero ne bibeeramu kati nze ate ne bannondo okukulembera ekyakatikamu. Kati President nsaba onzikirize nkukyeyayingireko naffe tutera okureportinga amawulire nga success stories ezaba kufunye mu PDM emyoga n'enteekateeka endala naye naffe ku luno naffe tuli success story yaffe eriwa. Twasooka ne tutereka miliyoni zasoba mu 10 oluvannyuma ne batuwa seed capital yasooka zaali miliyoni 3 bwe twazifuna ne tutandika okwewola ne bammemba bannaffe abo bazijawa microfinance support center ne twewola ne tumuvinga bwe twakola obulungi microfinance support center yemu ne twongera miliyoni 2
bwe zitwongera ne tutuula ne tugamba kaakati ezasooka twalinga twesitula kinoomu ne tugamba kati tusituke ffenna nga twagala joint venture ekyaddako ne tugula ettaka liriko ekyapa twaguze yiika emu 1.17 acres esukako katono mu yiika twagiguze miliyoni 18 twataddeko endokwa z'emmwanyi 620 era kati zisituse enteekateeka eyo tugitambulidde mu bwetutyo president naye mu kutuula nga twagala era okwongera okugenda nga tukula ne tugamba yiika nga tetumala nga tuteesa twagala ettaka eddala naye nga tetulina busobozi bwa ssente tuli wano okwekubira enduulu president mu nsonga eyo bwe nzirayo ku kibiina kyaffe kiri ekya Greater Luwero Journalist Association kubanga eri emyoga eri just part of eyava mu unity yaffe nga Greater Luwero awo tuba tugatta Nakaseke ne Kasongola ne Luwero ate naffe twagala ate kati okusituka olumu mu nteekateeka endala bwe tuba tufunye obuwagizi president nga otukwatiddeko twagala okusituka ffenna kye twatunuulidde ki president ozenga otambula ebiseera ebyo nga opromoting enteekateeka ya 4-acre model ne tugisiima kati mu kibiina ekitugatta kino ekinene twagala kugigezaako naye mu kutuula tetulina ttaka ate ng'ettaka lyetaagisa twatunudde nga beetaaga yiika ezisoba mu 2 president naye tetulina ssente ate twagala tubeere nga tuli kyakulabirako nga bwe tufuuse ekyokulabirako mu nsonga ya emyoga kubanga we are now a living success story president enteekateeka eri bwetyo gye tusaba ekirala mu mulimu gwaffe guno ogw'amawulire bwe tuba twetooloola Nakaseke Nakasongola ne Luwero tuwandiika ku bantu bano abafunye mu PDM emyoga n'enteekateeka endala ezifaananako bwe zityo naye tubadde nga musobola okugenda tugeze Nakasongola eyo nga ku nnyanja mugenze ku nsonga y'emu naye ono atambudde yekka n'ono atambudde yekka mugenda okakana nga mutaddemu ensimbi nnyingi mu kutambula naye tugamba naye lwaki tetulowooza ku ntambula ey'awamu naye nga tugenda ogirowoozaako nga sente nnyingi tetuzisobola naye nga tutunulira singa tubanga ne vaani weesanga tuyinza ogamba leero wiiki ejja oba kale tugenda Nakasongola kunoonya ba PDM n'emyoga n'endala tubawandiikeko naye ng'entambula tetulina kati awo ekyo ekintu kitusoomooza singa tuba tufunye entambula ey'awamu oba oli awo tusobola okwongera okukwata amawulire agaabo abafunye mu nteekateeka zino ate ne tugalaga ensi mu nsonga eyo ate ne tuyambako ku mbeera ya mobilization abantu bazettanire nga balaba ddala zifuna bulungi president bwe tuba tumaze okusaka amawulire ago ng'aba amawulire omulimu gwaffe guno tutunuulidde ekyo kwagala okutandikawo resource center ebe nga database nga yo tugiteekamu ebyo ebiri mu archive nga byogera ku nteekateeka zino eza gavumenti success stories byonna naye resource center eyo olw'okuba tuli mu mulembe gwa ICT tuba twetaaga okubeera nga tugitadde mu kompyuta ebyetaagisa byonna ebyefaananyizako bwe bityo kati resource center eyo singa tuba tugizimbyewo nga strictly yo eri ku success stories ezo eza government programs weesanga nti esobola okuyamba bangi ne ba researchers nabo gattako ba policy framers makers or analysts bonna ne baba nga bagyeyambisa president mu mbeera yaffe nga bwe twagala okusituka nga bannamawulire abali wansi wa Greater Luwero Journalist Association biri byenkokonyeeko nga ebyemyoga birina ebitusitulidde awamu ng'eyi constituency because byo biri mu constituential level naye kati kino ekyawamu ensasula eno ey'abamawulire ekyalimu okusoomooza ekyo buli mwakimanyi naye bwesoomooza abantu bano yadde twagala okutandika eri 4-acre model ekyo kitusitulira wamu naye abantu bano waliwo enkola eri bye bakyakola ebimu biri ku mbeera yakolera ekidda kyonka ate ffe twagala eyo tugikyuseemu kati singa abantu bano waliwo twateeseza nga abamu waliwo ayagala okulunda ente nga ye wakaawe okulongoosa household income
oli ayagala kulunda nkoko n'ebifaananyizaako bwe bityo ng'era buli omu kyenkana ayagala ate abeeko bw'asituka nga ye yadde ng'ate era tulina ekitugatta neyanza nnyo neyanzege president thank you all. Okay. Now the issue of the municipality and cities, these are not issues I concentrate on so much. They are issues which are brought mainly by other politicians because I don't think they are a priority. The priority is household income. Household income. Enyingi of Makago. Whether you are in the town or in the rural areas. Then, of course, security in the peace. Then jobs, employment. And when you deal with the household incomes, if you start creating income, then you create jobs, you employ other people. And then infrastructure. These are the things I will concentrate on. I concentrate on myself. But some people spend time on these cities, what? I don't know. Because you have cities. Kampala is a city for a long time. Nayaba basingo bungi bali eyo. Ate obulamu bw'omuyayi bulamu bulungi oba? Yes. So I will find out why Luwero, all these people was, even in Mbara, the same Mbara is a city now. They had to grab villages. Bagenda nibawambe ebyalo mbu city. Walimu ensuku, walimu ki, nibatwalira mu ettaka lya kitanga omuto mbu bagala city. Nagendako Masulita mmanyiyo. Masulita kati Masulita katawuni kaffe katono ketoloddwa ebyalo byaffe na Katunda, Karongero, biki Mbarugwara. That when I didn't tambula, when I was walking, naita ku Barugwara bangi beera likiruvu nti basutalimu obakati Masulita town council or something. Kati ekyalo kiri abarugwara bali bakorera urubuto rwoka kati babatadde mu Masulita town council. Bera kubanga atene bagamba nti akanyumba kange akeri Karongero wansi gitwarwanira mbukubanga kalimu kanyumba ka Muli ndoza unyumba bwa Muli bachazi mise Muli mbukati kubanga kalimu town council banok okusosola rent property tax. Can you imagine? Kati ibyo sibingira munyo. I'm not very olusin sirika busirisi nempura cité. Now there's a mayor abana kugiye bari ntanabo tebakuddamu awo batandika mumbling words. So city nze ekyendesa wano byange mbuulidde namba emu, seek ye first the kingdom of heaven, the rest will be added unto you. So munonye wakabaka bakatonda n'obutuukirivu ebirala bibongerwako. Kata wetugambira nti musooke munonye ennyinza y'amaka ebirala bibongerwako. Kati ebya city sibirinamu nani amaanyi. I don't have much conviction about them.
nsirika busirisi kubanga site zinga zirina abaavu Fort Portal nasanzeyo abaavu bali eyo bali mu site naye katika programu kange kano ka PDM ketandise okubajjayo. So the question is tukole ki? Esera tugiteeke ku cities ku district empya oba kujjayo abanaku. Ate owulidde oli omwana omulala agamba nti bonna basome. Iyo bonna basome naye programu yakuyamba abanaku. Singa abana b'abanaku basomera bwereere bandiyambiddwa nnyo. Naye kati owulidde abasomesa tebamala. Twetaaga abasomesa basinga. Kati kubanga abasomesa tebamala ab'amasomero bakyekwasa nti musasule ssente kubanga tulina okuteekako abasomesa abenyongeza. Now when you do that abaana babagoba mu masomero. So ngenda kubagamba nti aba cabinet nti abaluwero bangambye nti site mbona betaaga site kubanga kati site mulembe. Site mulembe naye nze olutalo sirumu nnyo nze ndi bali. Industrial hub omanyi nze ndikawo kadda kati Buganda gye nalimu ne Muteesa yalina kubanga zino zituyita zones. They were the colonial districts. Ankole colonial district, Kigezi colonial district. Buganda yana district 3. Emu Masaka, Mubende, gye bayitanga Mengo. Masaka ziri district kati ziri eri Sembabule, Rakai, Yantonde, Mansimbi, Karungu, Ezo. That was Masaka. Mubende, the districts are Mitiana, Kiboga, Kyenkwanzi, Bajita Batia, Kasanda, Ediendara, Buekula was over Yafuka district, Buekula, then Nembende, Katimengo, Yeno Yamwe Wano, Jabaitanga Mengo, Nzekao Kada, ndi wano. Bweyagala okunebuuza ko nkuwabula bwerere tonna kunsasula. So Mengo was what you would call Mukono now, the whole of Mukono, Bugerere, Kayunga, all that. In Luwero, Yimita Guleta Luwero, ne Kampala, ne Mpigi, Yimita Mpigi. This was Mengo now. So that was my idea. But now, since I'm now the one here, no longer the colonials bagendadda, abantu bange bampadde amagezi nti yongera ku zones kubanga Kampala twagijjamu nefuuka zone ku lwayo. So kati kye mugamba nti nyongeremu Guleta Luwero naye nyifuule zone, which I don't mind, I can do that. Neguleta Mukono nyifuule zone ku lwayo so that the zones in Uganda are 6 instead of the 3. Kwanga zali 3 ntambulira ku nze byemanyi. Kabaka twamwitanga His Highness
naye kati mpulira bamwita his majesty bambuuzangako nze ndi wano yakomya obwakabaka kyolwo ayaze kumbuuza nti tukole tutya bye bye nze ogwange gwagwa tebaneetaaga naye nze nkyali ku biri ebyedda byembaddeko naye kati mugamba ate walimu ensonga kubanga bitundu binene ukanisi kubanga Rwenzori ku lw'entalo ezaaliyo ez'abakonjo n'abatooro kati twagifuula zones 3 gye tuyita Rwenzori North and Rwenzori South and Toro. So we can increase the zones. I will now build another hub for Greater Luwero and another hub for Greater Mukono. Then MP will have to be shared with maybe Museveni. We shall see that. But that's what the reason. The reason was Ngobera district is that colonial. Bonna basome bwe tunava mu bululu buno bwe tugenda kuteeka amaanyi abaana basomera obwereere abaana b'abanaku kati okukola ekyo tulina okwongeza abasomesa get enough teachers, get enough classrooms so that requires your government to because the dropout rate when you charge, when we go to the leaders meeting I will ask them the completion rate. Abandi kumbe batandika mu P1 by P7 bameka bakyasigademu. They will tell me, they will give me figures. Ogenda kusanga they drop out. Kubanga bana benyamba mu industrial hubs. Ogenda kubetegereza bona bava mu somero. Nemba sange yo mbyalo. There were school dropouts all of them. That one must stop. We must have enough teachers. Now finally, manyi nti wabadde ensobe awo nawo ensobe y'okukkiriza abaavu ka radios avu nepanka radio art omwavu mujye mukole obwana ne bukolera omutana kyabayamba ekirirawo nembuuza nti naye kituufu z'omwavu kulwaki mutako obukwakulizo nti otalina sente bwezi bali mu nsi ekyo tanakikola kati naavu radio omwavu kozesa omwavu omulala ensifudde ageza okuwaza nti bwe ntambuza omuteeka wansi nenda I will attract more attention. So njagala okubayeza okwerwanako nemutandika kasaako gamba nti bantu bekolera
kasize miliyoni enkaaga. Okay. Mu kikumi kyange mugenda kugulamu ekazi ennya. Naye kubanga mu lubalama Luwero mu lubalwanyi. Nkambo 16. Tweyanziza nnyo President. Mugule ekazi ennya ate musigaze ekikubi kya sako nga bali abalala. Tweyanziza nnyo President. Now then ngenda kubafunira anakwamira muko waleme kunekwasa. Kale mwewale ddala. Tweyanziza nnyo President. Kale. Okay. Thank you, Your Excellency. They are requesting for a picture.